Yes, started. What is matrix? So matrix is a set of numbers or letters or symbols or functions and those data. సో ఆ డేటాని మనం ఇక్కడ నెంబర్స్ అనొచ్చు, లెటర్స్ అనొచ్చు, అవి సింబల్స్ కావచ్చు, లేదంటే గిన సమ్ ట్రిగ్నామెట్రికల్ ఫంక్షన్స్ కావచ్చు, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ కావచ్చు. సో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని మనము ఒక రెక్టాంగులర్ అరేలో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఆ రెక్టాంగులర్ అరే యొక్క డైమెన్షన్స్ ఏంటి? రోస్, కాలమ్స్. సో హియర్ m rows and n columns and those are enclosed by a square or open braces. సో బ్రేసెస్ అంటే ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ మా, రైట్. సో empty open parenthesis కూడా కంటాం ఈ ఓపెన్ బ్రేసెస్ ని, రైట్. ఈస్ కాల్డ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ m by n, రైట్. సో matrices are generally denoted by capital letters like capital A, B, C, D. So we seen the general form of a matrix yesterday. So this is, if E is an element, one is the what? This is the location of a element in that particular matrix, right? So these one corresponding to I, J values. So can you tell what is I represents? Rows. Specific row. ఈ వర్డ్ అనేది వాడాలమ్మా, స్పెసిఫిక్ రో, రైట్. సో అది ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్ గా ఒక ఎలిమెంట్ గురించి మాట్లాడుతాను కాబట్టి. సో హూ ఇస్ దట్ పర్సన్ మేకింగ్ నాయిస్? ఓకే. సో స్పెసిఫిక్ గా ఒక రో గురించి, ఒక రో ఒక ఎలిమెంట్, ఆ ఎలిమెంట్ గురించి మాట్లాడుతుంది కాబట్టి స్పెసిఫిక్ రో, ఎందుకంటే ఆ రో అనేది ఆ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ జే అనేది స్పెసిఫిక్ కాలం, రైట్. సో E12 ఫస్ట్ రో సెకండ్ ఎలిమెంట్ లైక్ దట్ till nth column and mth row. So here Emn is the maximum order of that matrix. So it is simply denoted by Eij, where the order is m by n, right. So now just try to see the types of matrices. So types of matrices first manaki row matrix. So row matrix very simple ma, ఏ మ్యాట్రిక్స్ కి అయితే సింగిల్ రో ఉంటుందో, ఏ మ్యాట్రిక్స్ కి అయితే సింగిల్ రో ఉంటుందో ఆ మ్యాట్రిక్స్ ని మనం ఏమంటామంటే గిన రో మ్యాట్రిక్స్ అంటాము, రైట్. సో లైక్ you can see here a matrix which contains only one row and any number of columns. మనకి కాలమ్స్ తో పని లేదు, అవి 1 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రైట్. సో మనకి ఇక్కడ రో అనేది ఒకటి మాత్రమే ఉండాలి, అటువంటి మ్యాట్రిక్స్ మనం ఏమంటాము? రో మ్యాట్రిక్స్ అంటాము. యూ కెన్ సీ ద కండిషన్ హియర్ ఇన్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ ఇఫ్ m is equal to 1. సో వాట్ ఈస్ m, నానా? What is m? Specific row. No. Number of rows. Number of rows. Very good, Nana. Where I is the specific row, m is the number of rows అనమాట. ఏదైతే maximum మనకి possibility of that I, maximum possibility of that I ma. So where I is lying like this, I is 1 less than or equal to I less than or equal to m, right. So I అనేది 1 నుంచి m వరకు vary అవుతుంది, where m is the number of rows in that matrix, right. So that m will become 1, ఎందుకంటే m is equal to 1 అయిందంటే ఏంటి మా అర్థం? So the number of rows in a matrix is equal to 1, right. So and n, where n is the what? N is Number of columns. very good, number of columns. So ఈ number of columns అనేది క్యాపిటల్ n గా నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను, వేర్ క్యాపిటల్ n is any పాజిటివ్ ఇంటిజర్. ఎందుకంటే సో మనకు ఆర్డర్ అనేది ఈ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అనేది నెగిటివ్ ఉన్నది కదా, సో అందుకోసం మనం ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అంటున్నాం, లైక్ 1 2 3 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ టిల్ some infinite known values like 1000 10,000 like that, right. So you can see some example here. Capital M is a matrix, so E11 first row first element, E12 first row second element, E13 first row third column, we can say first row nth column. So what is the order of this? 1 by n. 1 by n ante 1 row and n number of columns. Clear? So next example chudandi okati, b is equal to -1 4. Can you tell what is the order of this? 1 by 2. Very good, 1 by 2, because 1 row and 2 columns. So here it is mentioned b is a row matrix, b is a row matrix of order 1 by 2. In this matrix 2 elements are arranged in 1 row but in 2 columns. So 2 elements ఉన్నాయి, ఒక row లోనే arrange చేశారు, so 2 columns లో ఉన్నాయి. So this is a example of row matrix. Now next definition is column matrix. So very pure related to the row matrix. So here in a matrix, ఒక matrix కి 1 column ఉంటే,
ఓన్లీ 1 కాలం ఉంటే సో ఆ మ్యాట్రిక్స్ మనం ఏమంటాము కాలం మ్యాట్రిక్స్. సో ఇక్కడ మనకి n నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఉండొచ్చు, రైట్? సో ఏ మ్యాట్రిక్స్ విచ్ కంటైన్స్ ఓన్లీ 1 కాలం అండ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్, then that matrix is called what? Column matrix, right? So here condition చూడండి, in a matrix n is equal to 1 ma. What is n అన్న? n is number of columns. Rows. సో నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అనేది 1 అవుతుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అనేది సమ్ n, that is some any positive integer, right? So the order of, sorry, here it is a column matrix. The order of column matrix is what? m by 1, right? So you can see some example here, 4 6. So what is the order of this? 2 by 1. వెరీ గుడ్, 2 by 1. సో ఇక్కడ 1 అనేది ఫిక్స్ నాన్న. ఇక్కడ ఏ కాలం మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నా కానీ మీకు ఇక్కడ ఈ 1 అనేది ఫిక్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ 2 అనేది వేరే అవుతుంటుంది. దట్ ఈస్ యువర్ నంబర్ ఆఫ్ రోస్, రైట్? సో క్లియర్ విత్ ది 2 డెఫినేషన్స్? ఎస్, సే yes or no? Yes, sir. సో అందుకే లాస్ట్ క్లాస్ లో నేను ఏం చెప్పానంటే కన్నా ఐకి, జేకి, ఎమ్కి, ఎన్కి క్లియర్ గా ఉండమని చెప్పా. సో డెఫినేషన్ చాలా ఈజీ అనమాట, అవి తెలిస్తే గిన, రైట్? ఐజేఎంఎన్. సో నెక్స్ట్ మ్యాట్రిక్స్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. సో అందరికి ఫేవరబుల్ మ్యాట్రిక్స్ ఇది. సో హౌ వీ కెన్ సే ద మ్యాట్రిక్స్ ఈ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ నాట్? ఏ విధంగా చెప్తారు? Diagonal elements. సారీ, Number of columns is M equal to m is equal to n. వెరీ గుడ్ నాన్న, రైట్? సో హియర్ సింప్లీ m is equal to n. నార్మల్ గా స్క్వేర్ అంటే అర్థం ఏంటి? నార్మల్ లేమన్ లాంగ్వేజ్ లో స్క్వేర్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఆల్ డైమెన్షన్స్ మస్ట్ బి All dimensions are unequal. ఈక్వల్, రైట్? సో ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. ఆ విధంగానే సో ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ లో మనకి ఏం డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి? నెంబర్ ఆఫ్ రోస్, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్సే కదా. మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డైమెన్షన్స్ అదే కదా. ఇట్ ఈస్ అ 2D మ్యాట్రిక్స్, రైట్? సో బికాస్ 2 డైమెన్షన్స్, రోస్ కాలమ్స్ అనమాట, రైట్? సో ఈ ఏదైతే డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయో అవి ఈక్వల్ ఉండాలి. హియర్ వీఆర్ purely speaking about the number of rows in a matrix is equal to the number of columns in that matrix. So that is m is equal to n. Very simple. Chundi, an m by n ordered matrix is said to be a square matrix if m is equal to n. దాని యొక్క ఆర్డర్ అనేది m by m ఉండొచ్చు, n by n ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు, రైట్? సో ద ఆర్డర్ ఆఫ్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ m by m ఆర్ n by n, రైట్? ఈ పాయింట్ క్లియర్ గా చూడండి ఒకసారి. ఎవ్రీ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ రెక్టాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్, బట్ ఎవ్రీ రెక్టాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ నాట్ మస్ట్ బి ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. సో చూడండి ఒకసారి, ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అయినా కానీ ఒక రెక్టాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ రెక్టాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్? వాట్ ఈస్ రెక్టాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్? వేర్ m is not equal to n, రైట్? సో అంతే కదా. మేబీ 1/2 కానీ, రైట్? 2/2 మీన్స్ హియర్ రెక్టాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే m is equal to n అవుతుంది అండ్ m is not equal to n కూడా అవుతుంది నాన్న. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆర్డర్ అదర్ దాన్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్సెస్ ఆర్ వీ కెన్ సే కొన్ని స్క్వేర్ మ్యాట్రిసెస్ కూడా రెక్టాంగులర్ మ్యాట్రిసెస్. సో ఎందుకంటే ఒక స్క్వేర్ ని కూడా మనం ఒక రెక్టాంగులర్ గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో every square matrix is a rectangular matrix, but every rectangular matrix is not must be a square matrix. So rectangular matrix అన్ని స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అవ్వాలని రూల్ లేదు, కానీ ప్రతి ఒక్క స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా ఒక రెక్టాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ గా ట్రీట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో యూ కెన్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్ హియర్, మ్యాట్రిక్స్ A 2 7 9 1 4 2 then 8 6 3. దిస్ ఇస్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ వాట్? 3/3, 3 rows 3 columns అన్నమాట. సో నౌ you can see there is some notation here, diagonal elements, right? So diagonal elements we can also call it as a principal diagonal elements ma. So diagonal elements అంటే ఏంటంటే గన చూడండి ఇక్కడ రౌండ్ ఆఫ్ చేసాం 2 4 3. like if you compare with the normal general form of a matrix, that is 2 is equal to a11, here 4 is equal to a22, 3 is equal to a33. Say yes or no? Right? Yes, sir. So ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇంకా in a matrix if the location I is equal to j, if the location I is equal to j, then that element is called a principal diagonal element nana. Very simple చూడండి. సో I అనేది j అనుకో, ఇక్కడ a11 లో 1 1 సేమ్, a22 లో 2 2 సేమ్, a33 లో 3 3 సేమ్.
I ఈజ్ ఈక్వల్ టు జే అయితే అటువంటి ఎలిమెంట్ మనం ఏమంటాం, మనము డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ లేదా ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్ అంట. క్లియర్ విత్ దిస్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్, రైట్? Yes, sir. సో నౌ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ విత్ ద నెక్స్ట్ మ్యాట్రిక్స్, దట్ ఈస్ డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్. ఇప్పుడే మనం అక్కడ చూసాం ఒక డయాగోనల్ ఎలిమెంట్ అని చూసాం అనమాట, ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్. సో ఇక్కడ కండిషన్ చూడండి, ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ సెడ్ టు బి ఎ డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ ఇఫ్ ఆల్ ద నాన్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు చూడండి, మనం డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ అని ఏం చెప్పాము, I ఈజ్ ఈక్వల్ టు జే అయితే దాన్ని ఏమన్నాము, ఒక డయాగోనల్ ఎలిమెంట్ అంటాం, రైట్? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ I ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జే, then it is a non-diagonal element, right? Yes or no? So I is equal to j అనేది మనం diagonal elements అన్నాము, I is not equal to j అనేవి non-diagonal elements. సో ఏం చెప్తున్నానంటే, ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ లో నాన్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని 0 అయితే అటువంటి మ్యాట్రిక్స్ మనం ఏమంటామంటే కన్నా డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్. యూ కెన్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్ హియర్, d1 d2 dn ఉంది సంథింగ్ ఇక్కడ, రైట్? సో మీన్స్ d11 d22 d33. సో ఏదైతే ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ సమ్ ఒక కాన్స్టాంట్ అవ్వచ్చు లేదా సమ్ 0 అవ్వచ్చు. అగైన్ ఏదైతే ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ కాకుండా ఉన్నాయో 0, చూడండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రైట్? సో 0, ఇవంతా మొత్తం 0 అయిపోతాయి అనమాట. ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ కాకుండా ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్ని నాన్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట, రైట్? సో అటువంటి ఎలిమెంట్స్ మొత్తం అన్ని 0 అయితే ఆ మ్యాట్రిక్స్ మనం ఏమంటామంటే కన్నా డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్. ఇంకో కండిషన్ చూడండి ఇక్కడ, the diagonal elements can be some constants or zeros. ఏదైతే మనకి ఇక్కడ d1 d2 dn అని ఇచ్చాడో ఈ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వేర్ ద కండిషన్ ఇస్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు జే, ఇవి సమ్ కాన్స్టాంట్ అవ్వచ్చు, 1 2 3 ఆ విధంగా కాన్స్టాంట్స్ అవ్వచ్చు, మేబీ సమ్ 0 ఆల్సో, పాసిబిలిటీ ఆఫ్ 0. సో 0 కూడా అవ్వచ్చు అనమాట. ఇఫ్ యు సీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్, ఇఫ్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు జే, లెట్ మీ చేంజ్ ద కలర్. చూడండి ఇక్కడ, if I is equal to j, then aij is not equal to 0. You can see here. So aij means what? That is an element. It is not equal to 0. So I is equal to j ఉన్నటివి అవి నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ అనమాట. దట్ ఈస్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్తుంది. ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది, I is not equal to j means other than principal diagonal elements, or we can say non diagonal elements. Non diagonal elements ని I is not equal to j అంటామా, those are equal to 0. సో ఏదైతే ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ తప్ప మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ అన్ని 0 అయిపోవాలన్నమాట. ఇంకో కండిషన్ ఏం చెప్పాడు ఇక్కడ, ఈ ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ కూడా 0 అవ్వచ్చు. అలా 0 అయితే ఇన్ కేస్ ఇక్కడ చూడండి కండిషన్ చూడండి, ఇఫ్ ఎనీ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ 0, దెన్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఈస్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్. సో సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే det A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మా. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నామంటే మీరు క్వశ్చన్ ఇచ్చిండొచ్చు ఒకసారి. సో ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఏ డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ దెన్ det A ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటాడు, రైట్? సింపుల్ గా 0 ఆన్సర్. క్వశ్చన్ వచ్చేది ఇంతే, అంతకుమించి పెద్దవి ఏం రావు. మళ్ళీ చూసుకోండి, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఎన్ డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ దెన్ det A ఈజ్ ఈక్వల్ టు. సో ఆ విధంగా అంటాడు. ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ కానీ 1 or more ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ డయాగోనల్ ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 0, then that matrix is a singular matrix, right? So clear with the diagonal matrix? Say yes or no, otherwise I will repeat. Yes, sir. Yes. Next is scalar and identity matrix. So what is scalar matrix? You can see some example here, 5 0 0 0 5 0 0 0 5. ఈ ఎగ్జాంపుల్ నుంచి నాకు డెఫినేషన్ చెప్పండి. All principal diagonal elements are equal. Yes, very good. All principal diagonal elements are equal. Whatever it is, whether it is 1 2 some small a, some alpha, some beta, some sin theta, whatever it is, ఒక డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ ఏమో. ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ కండిషన్ ఏముంది, ఒక డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్. ఎందుకంటే డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, రిమైనింగ్ ఆల్ నాన్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, రైట్? So diagonal matrix is said to be a scalar if all the diagonal elements are same, or we can say equal. Nana, you can see some example here, some definition. A is equal to aij of order n. Nana square matrices ki manaki so 2 by 2 అలా రాయకపోయినా కానీ ఓన్లీ 2 అని రాయొచ్చు నాన్న, బికాస్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ మనకి 2 అంటే కన్నా అక్కడ సేమ్ ఉంటది కాబట్టి 2 by 2 అనుకోవాలన్నమాట. సో ఈ విధంగా నోటేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఈజ్ ఎ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ ఇఫ్ aij is equal to 0 for I is not equal to j. చూడమా,
I is not equal to j means what? It is non-diagonal elements. అవి అక్కడ ఈ ఎలిమెంట్ అనేది జీరో అయిపోతుంది. అండ్ ఏ ij is equal to k, some constant for I is equal to j. I is equal to 0 అంటే ఏంటి మా? దట్ ఈస్ ఏ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్, రైట్? సో ఏదైతే ఇక్కడ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ a11 a22 a33 ఉందో అవి సమ్ కాన్స్టెంట్ అవ్వచ్చు. అండ్ దట్ కాన్స్టెంట్ మస్ట్ ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. ఆ కాన్స్టెంట్ ఏదైతే ఉందో అన్ని ఈక్వల్గా ఉండాలన్నమాట. అందుకే ఇక్కడ ఒకేసారి కాన్స్టెంట్ అని చెప్పేశాడు. ఏ ఐజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఫర్ ఆల్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జే, రైట్? సో దిస్ ఈస్ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఈ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఇది 5 ఉండొచ్చు, స్మాల్ ఏ ఉండొచ్చు, సమ్ థీటా ఉండొచ్చు, ఫంక్షన్ ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నాన్న. సో నెక్స్ట్ ఈస్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. చూడండి, వాట్ ఈస్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ నాన్న? యు ఆల్ గైస్ నో. Infinity. Sorry? All principal diagonal elements are equal to 1. Very good. All principal diagonal elements are equal to 1 అన్న, రైట్? సో చూడండి, ఇంకో ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ డెఫినేషన్ ఉంది. A scalar is said to be, a scalar matrix is said to be identity matrix if all the diagonal elements are equal to unity. యూనిటీ అన్నా కానీ 1 అన్న ఒకటేమ్మా. సో ఇక్కడ మస్ట్ బి కండిషన్ ఏంటి? స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్. సో హియర్ వీ కెన్ సే దట్ ఆల్ ద ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఆల్ ద ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్, అవునా కాదా? Yes, sir. Yes, sir. ఈజ్ ఆల్ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్? No. No, sir. నో. సో మీకు క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటాడు. ఫస్ట్ ఏం ఇస్తాడు? ఆల్ ద ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ మస్ట్ బి ఏ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాడు. సెకండ్ ఆప్షన్, ఆల్ ద స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ మస్ట్ బి ఏ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. థర్డ్ ఆప్షన్, ఆల్ ద స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ నీడ్ నాట్ టు బి ఏ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. ఇప్పుడు మీకు 3 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాను. 3 స్టేట్మెంట్స్ లో ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ నాకు చెప్పండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆల్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ మస్ట్ బి ఏ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్. సెకండ్ వచ్చేసి ఆల్ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ మస్ట్ బి ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. థర్డ్ వచ్చేసి ఆల్ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ మస్ట్ నాట్ టు బి ఏ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. ఇందులో Number two, ఏది కరెక్ట్? Option 2. Option 2 is incorrect. Incorrect. Yes, very good nana, you are clear, right? So ఈ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ని లేదా యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా అంటారు నాన్న. యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ ని I తో డినోట్ చేస్తారు నాన్న. ఈ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ మస్ట్ బి స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. సో దట్స్ వై ఒకసారి మనకి I2 అని ఇస్తాను నాన్న, ఓన్లీ ఇలా నోటేషన్ ఇస్తాడు I2. సో I2 అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1001. దట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ 2/2. I3 అంటాడు. I3 మీన్స్ వాట్? ఇట్ ఈస్ 100001001. వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్, రైట్? సో క్లియర్ విత్ దిస్ థింగ్. సో ఇలా 3/3 అని ఇవ్వాలని లేదు. I2 I3 అంటే కదా అది ఒక ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. ఆ పక్కన ఇచ్చే 2 కానీ 3 కానీ ఏదైతే ఉందో అదేంటి? దాని యొక్క ఆర్డర్. మన స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి ఓన్లీ సింగిల్ డిజిట్ ని మాత్రమే రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఇక్కడ. సో ఇస్ దిస్ థింగ్ ఈస్ క్లియర్ విత్ ఆల్ ది స్కేలార్ అండ్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్? Sir, can you repeat again, sir? ఎస్. సో స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే చూడన్నా, సో స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ లో మనకి ఏదైతే డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉన్నాయో వీ కెన్ సే డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్. సో డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి? మనకి నాన్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి జీరో అయిపోతాయి. డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రం ఒక కాన్స్టెంట్ అవ్వచ్చు లేదా జీరో అవ్వచ్చు. ఏ డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ సెడ్ టు బి ఏ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ ఇఫ్ ఇక్కడ చూడమా, స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని సేమ్ ఉండాలన్న. ఏదైతే డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ చూడండి 5 5 5 సేమ్ ఉందా, రైట్? సో యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 0 0 0 2 0 0 0 2. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ ఎ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్. ఏదైతే ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయో ఇవి సేమ్ ఉండాలి నాన్న. దట్ మస్ట్ బి ఎ కాన్స్టెంట్, రైట్? నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఏం చెప్తున్నాము? ఏదైతే ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ సేమ్ అని చెప్పాం కదా, ఆ సేమ్ తో పాటు కండిషన్ అనేది 1 ఉండాలి, రైట్? ఇక్కడ చూడండి I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీన్స్ 2/2 ఆర్డర్ 1001. I3 మీన్స్ 100 010 001, రైట్? దిస్ ఇస్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సమ్ ఏ ఐజ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే అని ఇచ్చాడు. ఫర్ I ఈజ్ ఈక్వల్ జే ఇక్కడ చూస్తే ఏ ఐజ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని ఇచ్చాడు నాన్న. మీన్స్ దట్ ఎలిమెంట్, దట్ ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? 1. 1. Right? So very good. So I hope it is clear to all. Yes, sir. Yes. So we can proceed further. Yeah. Next matrix is null matrix or zero matrix.
సో సింపుల్ గా చెప్పేసి మీరు నల్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటో. నల్ అంటే All as are the name it 0. is suggesting that all are 0. సో నల్ అంటే ఏం ఉండదు అనమాట, సింపుల్, రైట్. సో ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్ విచ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 0, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ 0 ఆర్ నల్ మ్యాట్రిక్స్. నన్ను ఇక్కడ ఇంకో కండిషన్ కూడా చెప్తాను చూడండి. ఏదైతే మనం ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్, స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ లేదా డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ చూసామో అవన్నీ ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ నాన్న. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Right? So but here in case of null matrix, it can be a square matrix or it can be a rectangular matrix also. Rectangular. Right? So null matrix అనేది rectangular అవ్వచ్చు, స్క్వేర్ కూడా కావచ్చు నాన్న. But in case of scalar and identity and diagonal matrix, that must be a square matrix. Clear? Say yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now tell me one yes or no question. Is a null matrix is a scalar matrix or not? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Is a null matrix is a scalar matrix or not? Yes, sir. It is a scalar matrix. నేను కండిషన్ చెప్పా ఇప్పుడు. null matrix may be a square matrix or a rectangular matrix. Now you can discuss. క్వశ్చన్స్ ఇంతే ఉంటాయి, సింపుల్ గా ఉంటాయి, కానీ చిన్న లాజిక్ అప్లై చేయాలి, అంత ఏం లేదు అక్కడ. ఈజ్ నల్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఎ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ నాట్? No. Yes, sir. నో? No, sir. ఎస్? It is a scalar. ఎస్. ఓకే, ఎనీ అదర్ ఆన్సర్స్? నో అని ఒక అబ్బాయి చెప్పాడు, ఎస్ అని చాలా వినపడ్డాయి. ఎస్ అయితే ఎందుకు, నో అయితే ఎందుకు చెప్పండి, మీ నుంచి ఆన్సర్ రాబడదాం. నో ఆన్సర్ చెప్పండి, తప్పు కానీ ఉప్పు కానీ ఏమన్నా ఇబ్బంది ఏం లేదు, ఎందుకంటే మీరు తెలుసుకుంటున్నారు కాబట్టి. నాన్ డయాగ్నల్ మ్యాట్రిసెస్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంది కదా. నాన్ డయాగనల్ మ్యాట్రిసెస్ కాదు, నాన్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ నాన్న. క్లియర్ గా ఉండు, వర్డ్ తో నాన్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నమాట. సో నాన్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ 0 ఉంటే స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ అవ్వాలని రూల్ లేదు కదా. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? ఎస్, నేను చాట్ లో CM 052 ఎస్ సార్ అని పెట్టావు. సో ఎస్ ఎందుకు? 064 Sir, in diagonal matrix, the principal diagonal elements may be 0, sir, may not be also. If 0 is also Okay. 0 ఉన్నా పర్వాలేదు, 0 ఉన్నా కానీ అది diagonal matrix అవుతుంది. ఓకే, నేనేం అడిగా క్వశ్చన్? ఈజ్ ఎ నల్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఎ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ నాట్? నో. నో ఎందుకు? 109 తేజు. సార్ ఇప్పుడు స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ లో పట్టి అది స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ లో పర్టికులర్లీ అన్ని ఇప్పుడు స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ లో పర్టికులర్లీ అన్ని స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఉండాలి సరే, నల్ మ్యాట్రిక్స్ లో రెక్టాంగులర్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఉండదు. ఓకే, సో వాట్ యు కన్క్లూడ్ ఇన్ ఫైనల్? ఏం చెప్పగలవు నువ్వు దీన్ని నేను అడిగిన స్టేట్మెంట్ బట్టి? ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఇది, ఈజ్ ఏ నల్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ నాట్? నో సార్. నో. ఎందుకు నో? స్కేలార్ ఆన్సర్ వినండి, తర్వాత మాట్లాడండి. ఆన్సర్ వినండి. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎస్ ఫర్ ఏ స్క్వేర్ నల్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ నో ఫర్ రెక్టాంగులర్ నల్ మ్యాట్రిక్స్. ఎస్ ఆర్ నో? Can you repeat again once, sir? The statement is correct if it is in a square null matrix. The statement is incorrect if it is a rectangular null matrix. It is a square, not It is a square matrix. నేను స్క్వేర్ చెప్పలేదు, రెక్టాంగులర్ చెప్పలేదు, జస్ట్ నల్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పా. సో నల్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పా జస్ట్ అంతే. మీకు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏంటి? నల్ మ్యాట్రిక్స్ అని ఇచ్చా. నల్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ నాట్? ఈ నల్ మ్యాట్రిక్స్ లో 2 కండిషన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ, అది నేను చెప్పింది. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను? ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ స్క్వేర్ నల్ మ్యాట్రిసెస్, ఇట్ ఈస్ అన్ట్రూ ఫర్ రెక్టాంగులర్ నల్ మ్యాట్రిక్స్. నల్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంది అనుకోండి,
సో అప్పుడు అది ఒక స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ సింప్లీ కన్సిడర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ ఎ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ నాట్? అంతే కదా. It is square నార్మల్ గా matrix. చూడండి, ఒక స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఏంటి? ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. ఎస్ ఆర్ నో? అవునా కదా? ఎస్ సార్. ఒక స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అయినప్పుడు, సో ఈ నల్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఏదైతే నల్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అన్న, నల్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతే ఉందో అది స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది. ఏదైతే రెక్టాంగులర్ నల్ మ్యాట్రిక్స్ ఉందో, ఇఫ్ యు సీ ద ఎగ్జాంపుల్ హియర్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్. క్లియర్? కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేశాను, అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు, కానీ కొందరు క్లియర్ గా ఉన్నారు. కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఇబ్బంది ఏం లేదు అన్న, నాకు టైం ఎంత తీసుకునే ఇబ్బంది లేదు, కాన్సెప్ట్ తో క్లియర్ గా ఉండండి. రైట్? ఓకే సార్. సో ఇది థియరిటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా పెట్టుకోండి, అది ప్రతి ఒక్క పాయింట్ లో చెప్తాను. రైట్? సో ఈస్ దిస్ థింగ్ ఈస్ క్లియర్ టు ఆల్? నల్ మ్యాట్రిక్స్? ఎస్ సార్. ఆర్ ఎనీ డౌట్ విత్ మై స్టేట్మెంట్ వాట్ ఐ కన్క్లూడెడ్? నో సార్, నో డౌట్స్. గ్రేట్. ఎస్, వీ కెన్ ప్రొసీడ్ టు ద నెక్స్ట్ డెఫినేషన్. సో ఇక్కడ ఒక్కసారి చూడండి, ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిసెస్, అప్పర్ అండ్ లోయర్ ట్రయాంగులర్. ఇక్కడున్న 2 ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చూసి, ఇక్కడున్న నేను రౌండ్ అప్ చేస్తున్నాను, ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చూసి మీరే నాకేంటో చెప్పాలి. ఇది ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో పైన ఉన్నారా లేకుంటే పైన 0 ఉండాలి, అప్పుడు ట్రయాంగిల్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు సార్ దాన్ని. కెన్ యూ రిపీట్ వన్స్ అగైన్ బికాజ్ యువర్ వాయిస్ ఈస్ బ్రేకింగ్? ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే కింద లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న 3 ఎలిమెంట్స్ 0 గా ఉండాలి సార్, లేకుంటే పైన ఎలిమెంట్స్ 3 0 గా ఉంటే దాన్ని ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు. ఓకే, వాట్ ఇఫ్ బోత్ ఆర్ 0? ఎస్. ఎనీ అదర్ డెఫినేషన్? ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ పైన కానీ కింద కానీ 0 అయినా సార్. ఓకే, ఈ రెండింటికి డివైడ్ చేసి చెప్పండి. ఇది ఏ మ్యాట్రిక్స్, ఇది ఏ మ్యాట్రిక్స్. ఇక్కడ 2 డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి, అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్, లోయర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్. బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. బి వచ్చేసి అప్పర్ డయాగనల్ మ్యాట్రిక్స్ సార్. ఓకే, ఆ తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ లో కింద ఉండేది లోయర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్. you can see here it is mentioned that example దగ్గర it is an upper triangular matrix, ఇక్కడ B దగ్గర this is a lower triangular matrix చెప్పాడు. yes sir. you reversed. నో సార్, బి వచ్చి అప్పర్ ట్రయాంగిల్ మ్యాట్రిక్స్. B అనేది అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్సా? ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాడు లోయర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అని. ఎస్. సో లెట్ మీ టెల్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్. చూడనా, అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే చూడండి, క్లియర్ గా వినండి, అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ బిలో టు ద ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్, ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ బిలో టు ద ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఏదైతే ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ కి కింద అయితే ఉన్నాయో అవి 0 అయిపోతాయి నాన్న. రైట్? చూడండి ఇక్కడ చూడండి, ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్ విచ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ below the principal diagonal elements are equal are 0 is called a upper triangular matrix. ఒకసారి చూడండి, ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటికి కింద ఉన్నటివి 0 అయితే గిన దాన్ని మనం అప్పర్ ట్రయాంగులర్ వీ కెన్ సే. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది, అప్పర్ సైడ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి నాన్న, వాల్యూస్ తో ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది, సో దాన్ని అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అనుకోండి. ఇదే కేసులో చూడండి, ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ అబౌవ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ బిలో వచ్చేసి ఒక ట్రయాంగులర్ ఫామ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ యువర్ లోయర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్. ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తాను, ఏదైతే ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాడో ఒకసారి చూడమ్మా. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏదైతే మార్కప్ చేశానో నా మౌస్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది కదా, లెట్ మీ టేక్ ద డిఫరెంట్ కలర్, దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఎలిమెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ వాల్యూస్ అని చెప్పా. మేబీ దీస్ ఆర్ సమ్ వాల్యూస్ ఆర్ మేబీ ఇట్ ఈస్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 0. ఇందులో కూడా కొన్ని 0 అవ్వచ్చు. రైట్? ఒకసారి చూడండి, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను. 1 2 0 0 4 5 0 0 6. Now tell me whether it is an upper triangular matrix or lower triangular matrix. It's upper triangle matrix. Very good, very good. మీరు ఇక్కడ చూడాల్సింది ఏంటంటే కదా, చూడండి, ఏదైతే లోయర్ సైడ్ 0s అయిపోయినాయో దాన్ని వదిలేయండి. ఇంకా 0 వాల్యూస్
పూర్తిగా అయిపోతే లోయర్ సైడ్ కానీ అప్పర్ సైడ్ కానీ పూర్తిగా అయిపోతే దాన్ని వదిలేయండి. రిమైనింగ్ ఎక్కడైతే వాల్యూస్ తో ఉన్నాయో సమ్ వాల్యూస్ తో ఉన్నదో సో దాన్ని చూసుకోండి. ఇక్కడ అప్పర్ సైడ్ మనకి ట్రయాంగులర్ ఫామ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్, రైట్. నా ఈ కేసులో చూడండి, సో ఇక్కడ అప్పర్ సైడ్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి జీరో అయిపోతున్నాయి. ఇక్కడ లోయర్ సైడ్ సమ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, దాంతో ఒక ట్రయాంగులర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ సీ ద 2x2 ఆర్డర్ హియర్ ఎగ్జాంపుల్, the elements which are above to the principal diagonal elements are 0, that is, and the below are some values. ఇక్కడ లోయర్ లో ఫామ్ అయింది కాబట్టి లోయర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అన్న, రైట్. సో లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్ హియర్. ఎస్, ఇంకోటి నాన్న, ఇప్పుడు మనం అప్పర్ ట్రయాంగులర్ చూసాము, లోయర్ ట్రయాంగులర్ చూసాము. నౌ వాట్ ఈజ్ ఏ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్? అదర్ డెఫినేషన్ ఈస్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ నాన్న. సో ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఇట్ కెన్ బి ఏ అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ లోయర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ బోత్. ఈ స్టేట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు అప్పర్ ట్రయాంగులర్ అంటే అర్థమైంది, లోయర్ ట్రయాంగులర్ అంటే అర్థమైంది. ఇప్పుడు చూడండి ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్. ఒక ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏం చెప్తాము? వెదర్ ఇట్ కెన్ బి ఏ అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఏ లోయర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి బోత్, రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ బట్టి నేను ఒక క్వశ్చన్ వేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఈజ్ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఏ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. ఎస్, వై? In scalar matrix, all elements are 0 on the upper and lower side, sir. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఏదో ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ కి అబోవ్ గానీ బిలో గానీ జీరో అయిపోతాయి మనకి. లెట్ us సింపుల్ టేక్ అన్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఎగ్జాంపుల్ 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ఇది ఒక స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ నాన్న, ఆర్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ బోత్. ఏదో మీరు ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటారో దీనికి బిలో ఏమున్నాయి? ఇవి జీరో. సో మీరు ఈ జీరోని కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు అప్పర్ సైడ్ ఒక ట్రయాంగులర్ ఫామ్ అవుతుంది. నౌ వీ కెన్ సే దిస్ ఈజ్ ఏ అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్, రైట్. ఇదే కేసు రివర్స్ లో చూడండి. Yes, sir. ఇప్పుడు మీరు అప్పర్ సైడ్ ఏదైతే ఉన్నాయో అప్పర్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూస్ ని జీరోస్ ని జీరోగా కన్సిడర్ చేసి రిమైనింగ్ బిలో అయితే ఉన్నాయో వీటిని ఒక లోయర్ ట్రయాంగులర్ గా ఫామ్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? నౌ దిస్ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ బోత్ అప్పర్ ట్రయాంగులర్ అండ్ లోయర్ ట్రయాంగులర్, రైట్. సో ఒక ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ కావాలంటే 3 స్టేట్మెంట్స్ సాటిస్ఫై అవుతున్నారా? It can be a UTM or it can be a LTM or it can be a both. Yes. Is this thing is clear? Triangular matrix. మీకు డెఫినేషన్ అర్థం కాకపోతే ఎగ్జాంపుల్ చూసి గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను క్లియర్ గా ఇంకొక దాన్ని కూడా రిలేట్ చేసి చెప్తున్నాను ఇక్కడ.